two goals sa ilang measurements or sa ilahang outputs. So it should be accurate and precise. So mo gini ang permi gina-measure gid no para kaingon tang atong output or atong result is really kanang nindot gid nga result or kuan output, especially in measurements. So it should be accurate and precise. Okay, but what is the difference between the two? So in accuracy, closeness sa measured value and the true or accepted value or what we call a standard value. So in any measurement, so nagita gina-follow nga standard no or what we call a true or accepted value. Example na kanang magpalit ta og table. So na naman ginay kanang corresponding nga measurement sa table. Ba kung magpalit ta na gina sila ibutang nga measurement sa table. Mo na ilahang pagsukod. So mo na ang gina-follow nga standard. Now if you measure it on your own, kung ikaw mismo mag-measure, kanang gusto lang nimo i-measure ang kanang table. So that is now your measured value. So again, in any object, we have what we call a standard measurement or a true or accepted na measurement. So kung i-compare nato na with our measured value, ang closeness nila duha, so that is now the accuracy. Okay, now for the precision is how well a result can be determined or it is the degree of consistency and agreement among independent measurements of the same quantity. So let's say sa akong example no, a table. Now if you measure the table, let's say more than once, so unsa ka consistent ang result nimo sa imong mga measurements. So kung dugol ra ba, dili ba maglayo ang imuhang mga measurements kung imo siyang i-measure no in more than once. So that is now what we call a precision. So nasabtan na siya. So it will really determine kung ano how well can you kuan or how consistent your measurements are. So mo na ang precision where the accuracy it is the closeness or it is the comparison to the standard value or to the true accepted value. Nasabtan na siya, no? So again, the precision is the comparison sa imuhang mga independent measurement. So let's say i-measure nimo ang isa ka butang more than once. So kung unsa ka consistent ang imong mga measurements, while the accuracy is the comparison sa imuhang measured value to the standard. Okay, I hope that is clear. Klaro no? So if we will illustrate it with this dart, I think familiar man mo sa dart no or archery. This is the same as archery. So this is the illustration of accuracy versus precision. So not a high precision but low in accuracy. So if we look at this is, di ba kaning center point sa kuan sa dart or sa archery, di ba this is the bullseye. Mamangina ang bullseye. So it means this is the highest score, perfect score, di ba? Sa archery or sa dart. So we will refer to this as the standard or true value. Okay? Ato nang i-refer as the standard or true measurement or accepted na measurement. Okay. Now if you measure it, if you look at this lima ka kuan dots dere. So let's say no ipaglabay nimo sa dart dere gipadulong. So if you look at layo kaayo siya sa bullseye, so that's why it is low accuracy. Okay, this five dots or this five measurements nimo are all far from the standard or true measurement. So low accuracy. Pero if you look at these five, they are close to each other. Diba? Close sila. So that's why it is high precision. It's because consistent man ka. Diba sa dart, iniglabay nimo diri ragyapon padulong nga place imuhang paglabay. Bisag kalima na ka nagkuan, naglabay sa imong pins. Kalima na ka though.
diri ra gyapon nagtapok ang imuhang mga pins. So high precision gid ka kay consistent ka sa imuhang mga paglabay sa mong pins. So low accuracy, high precision. The second one is high accuracy, high precision. It's because nagtapok sila tanan diri sa bullseye, and at the same time they are close to each other. So high precision gyapon siya. The third one, high accuracy. It's because it is closer to this bullseye. Na sila aning kaning circle, di ba, murag dako gyapon na ni nga scores, di ba, higher score man gyapon ning naaaning tunga-tunga nga circle. So high accuracy but they are farther from each other, so low precision. Lagyo kaayo sila to each other, so dili consistent. So samot na ning pinakalas. Low accuracy, layo kayo sa bullseye, layo kayo sa standard or true measurement, mas lagyo pag yun sila in each other. So that's why it is also low precision. So nasabtan ra na, no? Wala tay problema ana. Okay, so no questions, everyone? Unsay meaning anang heart-heart? Tigil ko kasabot anang meaning sa mga heart-heart ay. Gusto na ko madunggan. Napoy ka nang thumbs up. Unsa lagi meaning ana? Walay pangutana. Ana ba? Okay. Sige, in measurement, so again, no, the measurements, any measurements can never be 100% yun nga accurate and 100% po na precise. Okay? So, since any measurement could be subject to what we call the errors. Okay? So, natay ginatawag og error. So, it is naturally associated with measuring. Okay? It's because measurement is always a comparison to a standard. So, if you compare your measurement to a standard, so naman yun yung mga gagmay gid na mga differences. So those gagmay na mga differences, those are also what we called an error, or moto sila ang ginatawag na tog errors. Yes, wait lang class, akadit lang. Okay. So again, no, there will always be an error in our measurement. So ang ato lang yung goal, when we measure, ang ato yung goal, no, is katog yung pinaka-smallest error if possible. Ba? Ang mo ginatong likayan. So since we cannot have 100% gid na kuan measurement, so nga atong kuan likayan is kanang dako kayog error sa atong measurements. So what are the types of errors? So we have actually types duha ka types. We have the random and the systematic. So random is not controllable. So occurrence of random errors is random and due to chance. So kanang wala nimo na ko ano nahibalan kung unsa gyud hinungdan ana nga error. So kanang mga measurements nato nga kanang bitong nagigamay nga differences bisag kapila na nimo balik-balik, nagigamay nga difference ana. So wala ka kabalo kung ngano. So that is random ra gina siya. So that is a random error. Gibuhat na nimo ang sakto nga method, gibuhat na nimo ang gigamit na nimo ang sakto nga tool, but still there is a gamay gid nga error in our measurements. So kana nga gamay nga chance of error is what we call a random error. But
a systematic is controllable and have a known cause. So example ana instrument error, mali ang imong gigamit. Method and human error. So sipyat lang gid ka sa imuhang pag-measure. Okay? So this have known costs. So pwede gid nato ni siya makontrol or pwede gid nato ni siya malikayan ang kaning systematic errors. While the random, so dili na gid nato na siya makontrol. Okay? Nasabtan ra na, no? So if you illustrate it, so inani siya. So kani, and this is no error, kuan lang, lesser error lang na ako lang i-correct. So lesser error kay duol kay sila tanan sa bullseye. So gamay gid kay ang error ana, but wala kanang halos dili na nato ma-determine no kanang mga gamay na gid kay nga decimal point. So pinaka less na gid na nga error. Okay, but we have here a random error. Though we are accurate, so nagigamay gyud na mga differences sa imuhang, mga gamay na differences sa imuhang mga measurements. Though it is duol sa tinuod, pero kada measure yun nimo kay nagi mga differences sa imong mga measurements. So it is due to random error. Mo na kung i-mention kaganina. Na kung nasipyat gid ka sa imuhang pag-measure, the method, the instrument, so there is really a possibility nga layo kaayo sa standard, no? So that's why it is low accuracy gid ang result. And since sige nimo balik-balik with the same nga method, the same nga instrument, so there is a possibility also nga precise gyapon imong measurements. Precise siya pero layo kaayo sa kuan sa imuhang standard. It's because you are using a wrong method or wrong tool. Okay? So this one is due to systematic error. Mana ang ginatawag og systematic error. Nasabdan ni siya? Okay? Sabtan, no? Now, in measurements, so it is best to estimate, ang best way to estimate the measurement, kanang mag-estimate ta sa atong measurement is through this formula. We have best estimate plus minus the uncertainty units. What is this uncertainty units? So uncertainty is just simply kuan, you are giving a doubt about the measurement result. So sample no imuhang result kay dili gid ka 100% sure or nagi ka ng mga gamay nga difference gino. So let's say you are just 90% sure about your measurement. So your doubt is pila man ang doubt nimo sa imong measurement. So your doubt is 10%. Okay? So nakay-doubt nga 10% is because you are just 90% sure nga duol imuhang measurement to the standard one. So you give a doubt of your measurement which is 10%. Okay? So this doubt nimo atong i-quantify, atong himuon og numerical in value. So muna day na ang ginatawag nato og uncertainty. Okay? Nasabtan na siya? So let's say no, 95% ng ka-sure sa imong measurement. So the doubt there is the 5%. So naghatag ka og 5% nga doubt. Okay, kuan man 95% lang ka nga sure nga duol-duol gid imuhang measurement to the standard one. Okay? Now how are you going to get the uncertainty value kung mag-measure ka? So we have here the note 2. Sa giingon there is a note 2. So there are ways to measure an uncertainty, or there are ways to determine your uncertainty value. So the most common way is kwaon nimo ang half of the smallest division of your measuring device. So smallest division, example sa imong ruler, imong ruler, let's say this is kuan 0 to 1 cm. Let's say this is 1 cm. Di ba? In between this, let's say natin mga gagmay na tick marks. Let's say napulo ka gagmay nga tick marks. Let's say na 1, 2,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So let's say nakay napulo kagagmay diri nga tick marks. So what is the distances in between this small tick marks? So let's say tag kung ani sila ang distances ani nila kay tag 0.01 meter. Let's say meter day ani, sige gamito na to meter para consistent. Again na, let's say this is from 0 to padulong diri is 1 meter. Then in between this 0 to 1 meter na atay napulo ka mga gagmay na mga lines, 'di ba? So it will determine kung 0.1 meter, 0.2, 'di ba? Mo na ang kuan kaning sa tunga-tunga nila. So ang distance ana, let's say ang distance is tag 0.01 meter. So you will be getting half of it. May gingon, get the half of the smallest division. So 0.01 meter divided by 2. So mo na imuhang gamiton nga uncertainty value. So we have 0.005. Okay, plus minus 0.005. Nisabtan ba na? Okay? Okay, mga sabtan na to ni later on nga nung natay plus minus. Okay. Pero let's have this example ha kani. How are you going to estimate the measurement of this kaning violet nga object? So nato pagkuha sa best estimate. So again, you have the formula nga measurement. How are you going to measure it? How are you going to find the estimated nga measurement yun niya? So again, measurement is equal to katong best estimate. Then plus minus the uncertainty value. No? So how are you going to find the best estimate? So best estimate is just simply your measured value. Pila man imuhang measurement ani kung tan-awon lang nato ni. Pila man. So best estimate is just simply your measured value. So tan-awon nato na pila man ang measured value niya. Pila yung measurement ani? Just by looking at this kuan ruler. Pila man? 5.2, ma'am. Okay, 5 more di siya 5.2 tanawagan ni siya. Kaya medyo duol-duol gid siya sa kuan. Ana akong ikuan ha i-klaro. So ano siya no? Tupong siya diri. Tupong siya diri actually. Ana. Sorry. 5.2 ba na? Hiwi ka ayo. Wait lang. Ana siya actually. So pila na? Tupong man siya ana. So na siya sa 5 point kani 0.1, 0.2 tapos na siya sa tunga-tunga ni 0.2 ug ni 0.3. So that is 5.25, ma'am. Okay, correct. So the measurement yun niya, if you look at the measurement yun na atong makita is 5.25 cm. cm ha kay cm man nga ruler. So that is now your best estimate. Mamanggit imong nakita nga measurement. But again, this is not 100% sure. So you are going to put a uncertainty value. Okay. So 5.25 cm. So di man gyud ta sure nga dira gyud siya tupong, di ba? So 5.25. So you are going to put a uncertainty value. So mag-plus og minus ka with uncertainty value. So again, how are you going to find the uncertainty? What is the smallest division of this ruler? So tagpila-pila ning unsay distance aning tagkuan kaning gagmay na mga lines. Ang distansya ana kay pila man 0.1, ma'am. 0.1. Okay, correct. So this is 0.1 nga cm. Tama na 0.1 cm ang kada distansya ani kay kani 0 padulong diri is 0.1 man na. Kanina pod 0.1 to diri ikaduha nga linya 0.2. So ang distansya gyud kada
gagmay nga marks is 0.1 cm. And to get the uncertainty, so you will just simply get half of it. So ang uncertainty value na nato is 0.1 divided by 2. So pila naman ang 0.1 divided by 2? So that is 0.05, ma'am. okay, 0.05. 0.05. Okay? So you are now going to put the uncertainty value nga 0.05. So this is now your estimated nga measurement. So what is the role of this plus minus? Okay. So the role of that, what is 5.25 plus 0.05? So that is 0.3, no? 5.3 3. cm. Okay, 5.3 cm. Then 5.25 minus 0.05 cm. 5.2, ma'am. Okay, 5.2 cm. So if we look at you have a range of values nga 5.2 padulong kang 5.3 cm. Di ba na kay range nga 5.2. So you have now a range nga 5.2 to 5.3 cm. So this range will tell you kung asa dapit ang kung asan ma-fall possibly ang estimated or I mean the standard or the true value. Okay, so again, no, kaning 5.2 to 5.3 nga range, so this will tell you nga ang standard measurement DI or ang true measurement is really inside this range of values nga 5.2 to 5.3. So this will tell you nga naa dira nga values or naa in between ani nila ang true measurement or the standard measurement. Okay? So kani di ay si uncertainty nga value, kaning plus minus the uncertainty. This will give you the range of values kung asa posible na fall or asa posible na to makita ang true measurement or standard measurement niya. So klaro kayo, no, if you look at this object, so though kabalo gyud ta nga ay makita gyud nato clearly nga na gyud in between 5.2 ug 5.3 ang iyang possible gyud nga true measurement. Okay? Nasabtan ba? Yes, ma'am. Okay. So sama aning example. So let's say kuno ang measurement nato is 5.07 grams, then we have uncertainty value nga plus minus 0.02 grams. So this will tell you that 5.07 grams minus 0.02, that is, kung ano na, no? 5.05. Then ang 5.07 grams plus 0.02 grams is 5.09. Okay, so this will tell you nga ang true measurement yun ani, true yun nga measurement is in between 5.05 to 5.09 grams. Naa siya na fall ani nga range of values. Na siya sa kuan in between ani nila duha, 5.05 to 5.09. Okay? So the uncertainty is the experimenter's best estimate of how far an experimental quantity might be from the true value. So it will tell you unsa kaya kalayo ang imuhang kuan, imuhang experimental or measured na value to the true value gyud niya. That's the role of uncertainty. Okay? Nasabtan ra? Yes, Wala ma'am. problema, no? Okay. So we have now this estimating the uncertainty, or we have what we call the relative uncertainty and the relative error. So we have a formula for this.
unsa gamit ani ni relative uncertainty. So the relative uncertainty, this is used when we want to report or if we want to quantify our precision. What will be the precision percentage to our measurement? Then the relative error, this will tell you the accuracy. Okay? So mura na siya nga formulas actually. Si relative uncertainty, this will tell you the precision of your measurement. Then the relative error is for the accuracy. Okay? We have actually different formulas. So mag-una sa ta sa single measurement. Okay, one measurement only ang atong gamiton. So for one measurement only, we have ang relative uncertainty is absolute value of standard uncertainty over MV. Asa ni nato makita si U ug si MV? So dire nato na makita sa katong estimated nato nga measurement. Sa to atong estimated measurement katong best estimate plus minus uncertainty no. So same ra gyapon. Best estimate again is the measured value, di ba? So diya na to makita MV plus minus the uncertainty. O ni itong gamiton. Okay, so ang MV dira ra nato na makita sa best estimate, then the standard uncertainty is just simply the uncertainty. So again, the formula for single measurement, you have absolute value of standard uncertainty over measured value. Okay, I put or naagi na siya absolute value so that ang atong kuan result will not be negative. Kay kuan RU or relative uncertainty, percentage man ni ang atong kuan. It is a percentage of its precision. The same with the accuracy. So kaning relative error dapat dili pod negative. So that's why ang atong formula is absolute value of measured value minus expected. Expected is simply the standard or the true value. So naman tay given ana kung ihatag na to ang kung ano ang expected or ang standard or ang true value. So again no, 'di ba, the accuracy is the comparison sa kuan sa tinuod or sa standard or sa expected. So that's why this is the formula. So MV minus EV over the EV. Or it is the same as error over the expected value. Naagya po ko ano na ay absolute value so that the result will be positive tanan. Kay percentage gyapon ni siya, percentage. Okay? Ko ba? Okay, let's have this example. So suppose the diameter of a tennis ball is 6.7 plus minus kung ano siya no cm. Yan ang question mark. So 6.7 plus minus 0.2 cm. So compute the relative uncertainty, relative error of the measurement if the ideal diameter, so this is the expected, mo gini ang kuan standard gid nga diameter for a tennis ball. So kung kuan bali kung mag-purchase og tennis ball, so mo ni ang iyang gibutang na kung ano measurement. So muna ang gina-follow nga measurement. So this is expected or the standard or the ideal. Parehas na sila. So we have 6.8 cm. So the MV again, that is kanino si 6.7. Muna na siya. cm. Then the uncertainty or CU, we have the plus minus 0.2 cm. And the EV, expected is muna ni siya si ideal. So we have 6.8 cm. So if you get the RU, okay, wala man din makita, no? So again, RU is absolute value of U over MV. Then ang RE, absolute value of MV minus EV over
EV. Okay. So we have RU is equal to uncertainty again plus minus 0.2 cm over the EV nga, MV, pila to MV, 6.7. So pila man ni? 6.7 cm. Okay, if you look at na siya absolute value na plus minus, actually pwede na matanggal. Okay, i-absolute value na to na, so mahimong positive 0.2. So himo ra gyapon ng 0.2 cm over 6.7. Okay, that's the purpose of this absolute value kay para mawala ni si negative. Okay, so pag kuha na to sa absolute value ani, so matanggal ni si negative. So mabilin gyud kay positive 0.2 cm over 6.7. Okay, para ang result, it is really a positive value. So kung negative in yung answer, kuan na sa calcu di man gina nimo ma kuan gyapon no. Kani 6.7. So this is 0.0, kamo na mag-verify. 0.0298. 99 ako ibutang ha. So sorry, this is not cm. Matanggal na po na si cm. Cm divided by cm, mawala na na. So mabilin, decimal value or in percentage, sa aman ni pag percentage. So just multiply with 100% or 100 I mean. So this is 2.99%. Okay? Nasabtan ba na? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sige, so it means no sa may interpretation ani. It means no your kuan naman ni 'di ba single measurement. Isa ra ba na ma'am? Nya daw bi kay ang precision is a comparison in between kuan man mga independent na mga measurements. So daghan day dapat. But since we are just using a single measurement and we have this uncertainty value, so this 2.99% nga precision or relative uncertainty, so this simply means that the next measurement kay single naman ni, so the next measurements nimo will be 2.99 closer to each other. Mo ni ang ilang closeness kung ang mag-take na pod ka sa another measurement niya. So you will be sure that the closeness of the next measurements nimo will be 2.99%. Mo na ang kalayon lang nila. Okay? Nasabtan na? Yes, How about ma'am. the RE? So RE, so again, this is comparison sa standard. Sige, ato sang kwaon si RE. Pila man ang RE ani? So RE, so to, MV, so 6.7 cm minus 6.8 ang EV over the EV which is 6.8. So pila ni si 6.7 minus 6.8. So ang result yun ana negative, di ba? So that's the purpose now of the kuan absolute value. 6.7 minus 6.8, so 0.1 man na, di ba? Negative 0.1 over 6.8 cm. So since we have kuan absolute value, so ma-positive ra gyapon na. 0.1 cm divided by 6.8 ra gyapon siya. Okay? So percentage gyapon na wala na yung cm. Mawala mo na si cm. Since we are finding the percentage sa iyang accuracy. So we have 0.014 akong i-round off lang into 3. So we have 0.0147 or in percentage
times 100, so you have 1.47%. So the closeness ni MV ug ni EV is 1.47%. Inana lang ilang kalahion. Okay? This is now RE. That's the interpretation ni RE. So the closeness ni MV ug ni EV. So gamay-gamay ra no kay 1.47 raman ang difference nila. 1.47%. Eh? Nasabtan ba? Yes, ma'am. Okay. Sige, let's try this one. So relative uncertainty of the length of a pen is 0.4%. That is RU, 0.4%. Percent pa na, no? But again, if we will be using this in solving, dapat kuan atong gamiton decimal. So sige lang atong ikuan. Convert into decimal. With a standard uncertainty of 0.03 inches. So U is plus minus 0.03 inches. So compute the measured length of the pen. So you are going to find so may itong pangitaon sa letter A. So we are going to find the MV. Kana ra natong pangitaon sa letter A. Letter B, ang atong pangitaon is expected length man. So we are just going to find the EV. Okay? So katong letter C is just simply the estimated length in the form nga measured value plus minus uncertainty. So kung nanatay measured value, makuha na nato si letter C. Okay? So compute the measured length sa MV. So how do you find the MV? So using the RU and the U, pwede, di ba? Okay, RU is equal to absolute value of U over MV. Bumama na. So since we have a value for RU, naputay U, so makuha ginato ni si MV. Kung kani atong gamiton si RU o si U. Okay, so ato nang gamiton for letter A. So RU is equal to U over MV. Okay. Sige, atong substitute. What is 0.04% in decimal? So just divide by 100 na po. So you have 0.004. Kani atong gamito, no? Dili ang 0.4% ha when we use it in solving. So kaning decimal niya. So this is 0.004 is equal to ang uncertainty plus minus 0.03 inches over MV. Okay, o pwede na nato natanggalon si kuan, si plus minus. So may waning 0.004 is equal to, pwede na nato ni matanggal, di ba, si absolute value o kaning plus minus. So mahimo ra man ni siyang 0.03 inches over MV. Pila naman dayon. Saan naman na pagkuha si MV? Si MV man ang atong goal. I-divide lang, ma'am, ang 0.03 sa 0.004. I-divide? Okay. Yan ang i-divide man ni siya. More, I think, nag-skip ka og kuan. Saan man na para mawala na si MV dira? I-multiply ang MV sa 0.004, ma'am, and then to cancel out 0.004 sa left side, kay i-divide siya, ma'am, para mabutang ang 0.004 sa right side. Okay. Sige, para mas sayo ni siya ikuan, isolve naman ni sa denominator si MV. So para masayo ni siya ikuan no, isolve si MV, dapat ato siyang ibalhin sa numerator or sa taas para dili siya lisod ikuan no, isolve. So we can multiply both sides by MV. Okay, what will happen kung i-multiply by MV? Mawala ni sila. Okay, so ang PCAS, MV times 0.004. So may running 0.004 MV. Then ang PCAS, matanggal naman ng MV.
So ang mabilin 0.03 inches. So that's the purpose nga nung nag-multiply ta both sides. Then ayan na dayo katong divide. Kanin naman ni 0.004 abay kang MV. So ato nang tanggalon. So we just simply divide this by 0.004. Kani pong pikas. So inig-divide matanggal ni ang mabilin na lang yun diri is MV. And 0.03 inches divided by 0.004. So ang answer yun is in inches. Measured value man natong gipangita. Okay, so that is 7.5 inches. Sige, kamo na mag-verify ana sa Calcu. So kung an MV now is 7.5 inches. Okay, so for the letter C, so that is just simply 7.5. Ana ra na siya pagkasulat sa tong answer. 7.5 plus minus 0.03 tapos inches. This is now the answer for letter C. Okay? Mura man ay gipangayo sa letter C. How about letter B? So again, we are finding the EV. So atong gipangita is EV na dayon dira for letter B. So EV, na naman tay MV, natay MV, no? Then naputay given na relative error which is 0.00625. So this is your RE. Okay? So kana. So we are going to use the formula for RE. Okay, ang formula for RE is equal to absolute value of MV minus EV over EV na. Over EV. Okay? So we have now 0. Atong i-substitute so 0.00, sorry. Kuning ikuan na 0.00625 is equal to MV nga 7.5. Pwede ra nato na walaon ni ang kuanhang absolute value. So mahimo ning 7.5 inches minus EV over EV. So mahimo na siyang inani. So unsaon man na kung inani na pod. So again, tanggalo na po nato ni si EV diri sa ubos para sayo na to pag-solve. So unsaon to pagtanggal again? So multiply both sides na by EV. So pag multiply both sides by EV, matanggal ni. So ang mabilin kani EV times 0.00625. So may mura ning 0.00625 EV is equal to ang mabilin dari sa pikas is 7.5 inches minus EV na lang siya, no? Matanggal man eh. Okay? O, tapos, unsa may next step ani? Transpose namon. Okay. So kani si EV nga iisa na to aning 0.00625 EV. Kani ba kani si minus EV, isa na to anin niyang isa. Combine like terms, di ba na? Kung saan man na pag isa. So 0.00625 EV ma-plus ibalhin na to ni siya sa sa pikas para maisa sila. So you have plus EV is equal to 7.5 I mean 7.5 inches. Okay? So kani pila na dayon ni 0.00625 EV plus EV pila na in algebra. Iisa man daw nato ni sila duha. So unsa may result ana? This is pila man na 0.00625 EV plus EV. Unsa ganina sa algebra kung inana? Pila ganina? That is yes. Unsa man? Hello everyone.
idea? Wala. Diba? Parehas naman na siya sa, let's say, no, 2x plus x. Diba? 2 og naman yung 1 dira. So, mahimog yun siyang 3x. So, kani, 0.00625 plus ang kaning EV naman na siya 1. Diba? Sama aning x naman na siya 1 dira. Variable man na si x. So, that's why the result is 3x. So, kani, 0.00625 plus 1. So, may mo siyang 1.00625 EV. So, ano na din no, mahimo siya inani maisa. Naku, ara na. Is equal to 7.5 inches. Algebra ni siya. So, 1.00625 EV. Okay, again, kaning EV na isa na siya 1. Na siya invisible 1. So, that's why 1.00625 EV kung iisa na nimo. Again, ang idea is this one, no? 2x plus x is equal to 3x. 2 and the 1 here nga invisible, so 3, copy dayon the variable. Kuha no? Unsa na yung Yes, last ma'am. step, ana? Unsa yung last step? Divide both side by. Okay. Divide na dayon by kani para matanggal ni si 1.00625 abay kang EV. So mo na tong i-divide. So 1.00625 diri pod sa pikas 1.00625. So you have now EV is equal to 7.5 divided by 1. Sorry, wait, akong ikuan. 7.5 divided by 1.006625. So you have now 7.45, sorry, 45, akong isulat og taho. So 7.453 na natin butang inches. So this is now your expected length kung the relative error is 0.00625. Okay? Nasabtan ba? Yes, ma'am. Okay. Nakuha ra ang steps. So ano na kung MV o EV ang atong pangitaon? Inanion ra gyapon ninyo. Walay problema o like question sa atong steps? Kay katong RU ug RE atong pangitaon so diretso ra man ta, di ba? Basta given ang MV, ang U ug ang EV, diretso ra to siya substitute. Pero kani in this case, the MV and the EV are the missing values. Okay? So walay problema. Now how about if we have repeated or more than one nga measurements? So for the repeated measurements, so before ta makakuha sa tong RU and RE, so the RU will be, ang pagkuha na niya is the standard error over the average. Okay. Kung man siya repeated measurement, so your best estimate now, isa ra man dapat imong gamiton. So you are going to find the average aning repeated measurements na to. Okay, isa ra dapat imong gamiton nga best estimate. So kung more than one, so you have to get the average of those repeated measurements. So average or X bar, so that is just simply sum or i-add nimo tanan mga observed measurements, divide dayon kung pila sila kabuok. So that's the formula, no? Summation of x divided by n. Ang x diri mga measured values or muni imo mga measurements. Then the n is kung pila kabuok imong measurements or number of observation. So standard error dayon we have, this is used for the uncertainty. So what is the formula? Or kani sigma x bar? No, sigma x bar na siya. So the formula is standard deviation divided by the square root of number of observations.
or S over square root of N. What is standard deviation, by the way? Mo ni siya ang katong kung ano ang square root sa ani na siya si kuan ha, si standard deviation. Are you familiar with the term? This is actually square root of the variability. Square root ko no sa variability. But by the way, what is variability? Kung mahisgot ta og variability. So unsa ang closeness sa kada sa kada values. Ang differences sa atong mga values. Unsa kalagi, unsa kadugol ang values nato. That is the variability. And you get the square root of it. So you have now what we call the standard deviation. Sabtan siya. So again, now the standard deviation is square root of the variability. So ang square root nimo ang katong closeness sa kada kuan nato, kada values. You will get the square root of it. So that is the standard deviation. Then divide dayon by square root of the number of observations. So that is now the standard error. Kani. Si S na siya formula, dili na ako ikuan. But S over square root of N or specifically mo gini atong gamiton na formula. So square root now, kung i-combine nimo ang standard deviation and the square root of N, so you actually have now this formula. So square root of summation of x minus x bar squared over n times n minus 1. Sige, ako lang nang i-show later sa kuan. Sa ato ang example. Saon na siya pag-use ng formula. So ang tawag ani is what we call the standard error. So your best, your estimated measurement now is instead katong measured value plus uncertainty itong gamiton. So we have now x bar or the average plus minus the standard error. So muna din ay mong gamiton for the RU. So the RU is the standard error over x bar. Then si RE, same ra gyapon. Pero ang MV na to, ang MV again, di ba, ang MV na tong gigamit is the average. Ano itong MV na gamiton. So x bar minus EV over EV. So muna din ito formula for RE. Sabtan ba? So again no, ang repeated measurement. So ang MV is the average and the uncertainty is the standard error. So sa imong RU, so ang formula now is absolute value of standard error over x bar. So same ra gyapon sa U over MV, parehas ra na ana. Then the RE is absolute value of x bar minus EV. Muna din na atong kung ano ang tong formula. Okay? Nasabtan ba? Yes, ma'am. Okay. So for our example no. Wait lang. Okay ka na. So consider measuring the width of a piece of paper using the meter stick. So measure ang piece of paper 5 times. So we have 5 observations. Gi-measurement siya 5 times. So mo din ni ang nanggawas. So itong pangitaon ang MV or ang measured value or the average ani. So kwaon na to ang mean nga width or ang average. Mo na atong gamiton sa kuan RU na to. So we have x bar is equal to summation of x over n. So summation of x is just simply ang kuan ani, sum ani. So ipang-add ra nimo na sila tanan. So you have 31.32 plus 31.16 o taman kang 31.20. Divide yan kung pila ka buok. So natay 5 ka observation. So x bar is 31.19 cm. So that is now the average. So wala ka man tayo problema sa average.
Wala. Okay. Wala ba? Wala. Okay, next. For the standard error, so we have this square root of, kani gyud tibuok imong square root ana ha. So square root of the summation of x minus x bar squared over n times n minus 1. Now kung inanion nimo siya, kaning idiretsyon nimo substitute, so inani gyud imong buhaton. So to, ang mga x nimo 31.32, akong ikuan ha isulat kana. Ako ning ipang sulat pila ni siya. So mo ni mo mga x, di ba? Kaning mga with mo na ang atong mga x dira. So 31.32. Wait lang ha. So 31.32, 31.16, 31.24, 31.04, and then 31.20. Okay, mo ni imuhang mga x. So when we say summation of x minus x bar, or summation of the squared sa kuano square sa x minus x bar. So ang kada x na to dire i-minus sa x bar. X bar is pila tong x bar ganina? 31.19. So i-minus ni nimo tagsa-tagsa, sorry. So minus tagsa-tagsa 31.19, then i-square dayon nimo. Kanina po 31.19, then you will square the difference nila. 31.24 minus 31.19, then atong i-square. The same with 31.04 minus 31.19, square dayon ana nila. 31.20 minus 31.19, then i-square. Okay. So muna day na ang ginatawag nato og kaning mga x minus x bar squared. And you will just get the summation nila. So that's why gipang-add ni tanan. Kung unsay result ani i-add na nimo tanan. So muna day na ang summation. So ipang-add nimo tanan, so muna day na ang summation of x minus x bar squared. Okay? So that's why mo na iyang gibuhat dira. Divide dayon n. N is kung pila ang observation. So 5 man to kabuok. So 5. So 5 times n minus 1. So 5 times 5 minus 1. Okay, so you have now, dapat yun no sa calcul kuan yun sila, naka square root sila tanan. So you have now 0.05 cm kung ato nang ikon sa calcul. How about kung sa calcul ka dili siya ka-input og inani kataas? Na-calcul yun nga dili ka-input og inani kataas. So unsay buhaton? So you will get first kani kuhaon sa ninimo. Kani 31.32 square kani mga square ani nila tanan then i-add. So ana gyud no para dili na ta mag-input og taas kaayo. So kuhaon sa ninimo si kani imo sa nang imano-mano og kuha si summation of x minus x bar squared. Kaya ang para sa calcul ni siya nga dili ka-input og tag-as kaayo. Kaya kuan na bitaw siya, mag-limit na siya. So you will get this first. So again, unsaon to pagkuha? So ipang minus sa x bar then ipang squared. Then the results nila ipang add tanan. So mo na day na ang summation of x minus x bar squared. Nasabtan siya? Yes, ma'am. Okay. So again na para bitaw sa katong calcul nga dili ka input og tag-as. So kana inyong buhaton. Kuhaon sa ninyo kani siya. Inyo sa ning buhaton kani. Then para diretso na din tag substitute sa formula, inig makuha na nimo ang summation. Dili na katong taas imo ang imuhang i-input. Okay? So we have now a kuan average and the standard error. So the RU is unsa gani ang RU? So again no, instead of U and MV, so you have now standard error over X bar. So you have 0.05 divided by 31.19. So the RU is 0.6.
16% or 1.60 times 10 to the power of negative 3 or 0.0016. Ana ka na iyang kuan. Equivalent sa decimal. RE dayon, the MV again, unsa tong gamiton sa MV. So you have the X bar. Average yung gamiton. So let's say the EV, the true width or the expected width is 31.20. So mo na tong EV. So X bar minus EV over EV. So 31.19 cm minus 31.20 cm over 31.20 cm. So you have now 3.21 times 10 to the power of negative 4 or in decimal, 0.000321. Muna siya yung decimal. Or in percentage, that is 0.03%. So any of these three imong answer, that will still be correct. Pwede ra yun percentage or pwede ra po decimal value inyong ihatag nga answer. Okay? That is now the RE. Sige. By the way, nakoy gihatag nga kuan, assignment. Diba nakoy gihatag nga assignment? Basin wala ninyo nakita. Sige lang, i-submit ra to next. Kano sa man to ang kuan ato deadline? Ugma ata, ma'am. Ugma di ay. Sige. So, submit niyo ang paper yun ha, ugma. Then, this one, kaning exercise, next week ni siya Friday taman. So, this will be your assignment 2, pero next week Friday ni ninyo ipasa. So, katong assignment 1 tomorrow, this one, kaning exercises, so you will be submitting this next week, until next week Friday gyapon. Okay? This will be your assignment 2. Para makapractice mo sa 1.3. Okay, wala question? Wala na, wala. Mag-quiz ka next week, ma'am. Yes, I think, pwede dahil maka-quiz, no? Na may holiday sa 25. Wala man sir, na holiday sa 25. Murag, ma'am. Murag, no? Kay kuan man na. So, tawag anak. EDSA ba na siya? Basta. Sige lang kung walay klase sa 25. So magpadayon ta sa 26 sa mag-klase ra ta ana. Pagka next week na lang dahil ang quiz 2 and quiz 3. Ana lang siguro ha. Anyway, quiz 3 ra man tataman. So kana lang. Pero kung naatay klase sa 25, so pagka 26 maka-quiz kita ana. Since akong coverage for the quiz 2 is 1.3 kani and 1.4. Ato sang i-discuss si 1.4. Okay? So i-discuss na to una si 1.4. Ay ta mag-quiz 2. O man akong ikuan coverage sa quiz 2 na to. Okay, so pangutana. Wala na? Nasabtan ra? Yes, ma'am. Okay. Sige, ako rin po ning isend sa Google Classroom. Sige lang kung dayon ba ta sa 25, wala pa man po. Sige lang. Bye everyone.